Hi guys! Gandang araw ulit. So this time gagawa tayo ng Dalgona Milo. So for those na hindi pwede sa coffee, pwede nyo gamitin ng Milo. So the same procedure pa rin. We'll be pouring in our basic mix milk. Low fat milk. Then measure 5 scoops of Milo. Lagay nyo sa kabila. So mga dalawang pack na ganito. Then measure 2 scoops of sugar. Tapos 3 scoop of Nestle all-purpose cream. Naka-ref na ito previously. So pre-chilled na siya. There you have 3 scoops. And para mabilis, so, gagawa lang tayo ng consistency niya. Gawin lang natin foam. So, okay na yung consistency niya. We now pour in our 5 scoops Milo. Tapos our 2 scoops of sugar. Tapos so, yun na. Okay, so haluin natin. Mananaw. Ayan, so ayan na naman, may variation na tayo ng Dalgona. Yung una, yung coffee, this time ginamit naman Milo. So it's up to you kung anong gusto nyo mga guys, kung coffee or Milo. Refreshing, Dalgona Milo. Okay, so yan na naman. So please like, share, and subscribe to my Popoy Fixing channel. Thank you.